questions. Nice though. I don't know, when I first came to Mexico, which was quite a while ago, and I came to do concerts and to do promotion. I had a hit here, I think I had a hit with Time to Say Goodbye. And I had been told by a very famous singer from Spain who spent a lot of time that if I went to Mexico, I would be blown away. And I was. And I don't know what it was. I got out of the plane and I came here and I felt an attachment, a familiarity. And there were things here that I didn't know about. I love the sort of, the culture generally makes me feel really happy, down to the colours of traditional costumes, down to all the rural areas that you have, the mountains, the movies that I've watched from here, the way the people are, the sort of the spirituality here that you have, the deep religion and the hope. All of, it's everything combined, and of course the food is fabulous because each town you go to you have a completely different feel, and it's such a diverse country as well because you know, 1 minute you go to an area where you've got jungle, then you've got all these wonderful, because I'm attached to UNESCO, so you've got these amazing heritage sites here, and then you're in desert, you're in, you know, amazing metropolitan areas like here. There's a lot of the people that I've met, you know, and are friends, are incredibly educated, have a very similar sort of understanding about things as Europeans do as well. So it's very familiar to me in an unusual way. So it's always a pleasure to come here and to mix with people here and to have friends here. Muy bien, bueno, qué preguntas tan amplias y tan buenas me están haciendo. Bueno, esta es la primera vez que, bueno, más bien, la primera vez que vine a México fue hace ya varios años. Vine para dar una serie de conciertos y hacer también algún trabajo promocional. En aquel momento uno de mis éxitos era Time to Say Goodbye, Hora de Decir Adiós. Y recuerdo también que en aquella época tenía yo una amiga, un amigo en España que me decía, sorprendida, que me decía, cuando vayas a México te vas a sorprender. Y así fue. La primera vez que vine y me bajé del avión, sentí un sentimiento de apego, sentí familiaridad con el país, porque finalmente me parece que es una cultura feliz. Me gusta mucho, por ejemplo, los colores de México, los colores que se reflejan en los trajes típicos, los paisajes, las montañas, lo que reflejan sus películas. Me parece que la gente es muy profunda, es muy espiritual. Y bueno, en cuanto a la comida me parece fabulosa, creo que es un país muy diverso, siempre hay una gran variedad, siempre se pueden probar cosas muy diferentes. Además también a nivel de ecosistemas, bueno, aquí pueden encontrar bosque tropical, hay muchos sitios además que son patrimonio de la UNESCO, yo tengo un apego muy fuerte con la UNESCO, hay desiertos, hay áreas metropolitanas, y además a través de los amigos que he hecho aquí me he dado cuenta también que hay gente muy educada, gente que tiene un entendimiento del mundo y de la vida tan profundo como lo tenemos en Europa. Entonces siempre es un placer estar en México y por supuesto siempre es un placer contar con amigos de México. Try and answer your first part of the question. Trataré de contestar la primera parte de tu pregunta. I wanted to come back to doing a show for the public. Because of coming through the COVID times, I wanted to do something that was a little more sort of retrospective, so bringing back a lot of pieces which people feel, or my fans feel, very familiar with. Beautiful pieces by Ennio Morricone, some by my ex-husband Andrew Lloyd Webber, things that would just sort of focus me into normality again. And because of the time of year, I wanted to do a concert which sort of respected that time of the year, and of course it's Halloween, it's Day of the Dead. So the look of the show and the feel of it is very, it takes you to different worlds, it's very mysterious. It's incredibly beautiful to look at.
We have done a few shows of it in the United States just recently, and it's been an incredible success. And a lot of people have said it's actually, although simpler than many of my concerts, it's one of the most effective that I've ever done. So I'm very, very happy to bring it to Mexico. That's the first part of the question. Bueno, contestando a la primera parte de tu pregunta, quería yo regresar con un show, con un espectáculo que fuera para el público. Debido a los tiempos de COVID que estamos atravesando, quise hacer algo que nos permitiera tener una retrospectiva, es decir, quise incluir piezas con las cuales estuvieran familiarizados mis fans. Incluí piezas de varios autores, entre ellos incluí, por ejemplo, piezas de mi ex esposo, Andrew Lloyd Webber, pero quise tener un enfoque más que nada en la normalidad, como en esta vuelta a la normalidad. Y además algo que tenga que ver con la temporada. Finalmente estamos en una época en la que puedo hacer un concierto que tenga que ver con Halloween, con Día de Muertos. También creo que este show, este espectáculo nos permite o nos lleva a diferentes mundos. De alguna manera es un espectáculo misterioso. Lo he presentado recientemente en Estados Unidos con bastante éxito, aunque ha sido un espectáculo bastante sencillo y me encuentro muy complacida de estar en México. And thank you, that was really well done, thank you. Gracias. And the second part of this lady's question, I take very seriously languages because they're part of countries' cultures. There's a reason why they sound the way that they do. And one of the reasons that I haven't sort of ventured into doing a Spanish-speaking album is because I don't feel that my knowledge when I'm singing of the language is still quite good enough. So I am working on it, and I've already been talking with sort of producers from South America who are Spanish-speaking about this. And it just is going to take me a little more time, but I definitely do want to do a Spanish-speaking album for these areas. So have a little patience. Thank you. Ok, contestando a la segunda parte de tu pregunta. Bueno, definitivamente los idiomas es algo que yo me tomo muy en serio. Creo que son un reflejo de la cultura de cada país, el cómo suena cada idioma, por ejemplo. En cuanto al español, no me siento todavía con el suficiente conocimiento como para poder hacer un álbum en español, pero estoy trabajando en ello. He hablado con varios productores de América del Sur y creo que habrá un tiempo en el que lo podré hacer, porque finalmente sí quiero hacer un álbum en español, pero les pido paciencia. You go through so much and you were so challenged in the training that you sort of understood yourself more and understood how precious our earth is and what we can do to help it. And I did feel through that training that there were almost times when I thought, how could I even want to light a fire or do anything that disturbs this earth, because I really started to understand. So I wish everybody could have this training, because it would really make us think very, very deeply about our planet. So, you know, I didn't reach the stars, but I've kind of reached the stars in a different way. Thank you very much. Thank you. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que no tuve la oportunidad finalmente de viajar a la estación espacial, pero sí pasé por el proceso de entrenamiento y de capacitación para hacerlo, lo cual me permitió entender qué significa, cómo se siente el salir, y creo que eso me resultó suficiente. Por supuesto, este entrenamiento representa muchos retos, me ayudó a entender quién soy yo misma, y también esto me ayudó a entender con precisión qué es lo que Sara puede hacer, ¿no? Entonces, esto me permite ahora disfrutar cosas tan sencillas como sentarme y encender una fogata, y bueno, creo que este es un entrenamiento, un adiestramiento que todos deberíamos tener, porque nos ayuda a pensar profundamente en el mundo, y de alguna manera pues no alcancé las estrellas, no llegué a las estrellas a través de este entrenamiento, pero de alguna otra manera sí he llegado a las estrellas. I get the gist of what you want. The thing is, I don't think in areas of genre when it comes to music. I trained to be a classical singer, and I continue to train in that area, very hard actually. But I find that what that basis gives me is the freedom to do
what I want with my voice without hurting anything. And because I love different types of music, and if I enjoy a piece, it doesn't matter which area it's from, what time it's from, I like to sing it if it suits me. So you tend to find that when you're that kind of artist, all of these, the opera, the pop, the rock, all of these things tend to get very fused. And I think that's probably, and I have a passion for all the pieces that I sing, so that probably is sort of part of the success of what I do. It's very distinctive. I have a very distinctive sound in my vocal. I working with 3 artists, and obviously one being Yoshiki, who a Japanese artist who's sort of incredibly well known in Japan and fast becoming so all over the world. He's more a composer, and it's rather nice. We've been working with each other for quite a few years now, and especially in Japan. And we did a movie with each other many years ago as well. I also have I love to find new talented singers, and we have a young man who isn't particularly known, but I know that he's going to become so in the future, and he has the most beautiful voice, and so I'm looking forward to the audience enjoying him. And I also have another artist that works with me called Narches, who is he's a soprano, and the beauty of that is that it's such a rare thing to find these beautiful voices like his. And also it's wonderful because I'm able to do new duets that I would normally do with the female voice, and I can do these with Narches. So it's very varied. It's quite varied, the concert, in that way. De acuerdo, sí, hay 3 artistas con los que estoy colaborando actualmente. Primero está Yoshiki, una japonesa bastante conocida en Japón y poco a poco se está dando a conocer en el mundo. También es compositora, desde hace varios años nos conocemos. Ella y yo hicimos una película juntas también hace varios años, y me encantaría encontrar más cantantes. De hecho hay por aquí un hombre mexicano no muy conocido, pero muy pronto va a ser muy conocido, que tiene una voz hermosa. También estoy trabajando con otro soprano, lo cual es algo muy poco común por el tipo de voz que es, pero es algo maravilloso, y como saben me gusta incursionar en nuevos duetos, y actualmente lo estoy haciendo con Narches. En el movimiento de la música clásica. Sara ha acumulado ventas globales de más de 30 millones de unidades y es la única artista que ha encabezado simultáneamente las listas de música dance y música clásica del Billboard. A lo largo de su carrera ha sido reconocida con más de 180 premios de oro y platino y en más de 40 países. Además, ha participado en eventos tan prestigiosos como el concierto para Diana en 2007, los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Además ha tenido diferentes colaboraciones musicales con personajes de la talla de los tenores Andrea Bocelli y José Carreras. Hace unos días, Sara fue reconocida con la develación de su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Sin más preámbulo, los dejamos con la talentosa Sara Brightman. Well, just hello to everybody. I'm just hoping after these horrible times that we've been going through with COVID that everybody is all right and your families are okay, and we all got through this. So I'm very, very happy and relieved to get back here. Bueno, antes que nada, quiero decirles que me da mucho gusto, me siento muy aliviada, muy contenta de poder estar aquí. Y antes de comenzar, quiero decirles que espero que ya hayamos pasado y dejado atrás esos momentos tan difíciles que vivimos recientemente. Do you know, it's when you sing pieces like this, which are religious pieces, they have a lot of meaning to people, they help us. I always feel very honoured that people are listening to these times of, you know, when maybe they're leaving this world, or else they're
they're ill or anything. It's if, as an artist, if through my work I can bring peace to people or bring them enjoyment or whatever it is that I can do, that is, then I feel I'm worth something. That is the most important thing. The thing is, when you're given a gift of a voice, it feels very, it's something that's very special, and you have to recognize that, and you have to work with it, and you have to choose to commit to it, because I think if you bring joy to people, that to me is the most important thing of anything. A last question. Un segundo para... So sorry. Of course. Perdón, sí, sí. Thank you. Perdón, sí, cuando canto normalmente trato de transmitir un significado. Me gusta saber que lo que yo canto le transmite un significado a la gente y que de alguna manera les ayuda. Me siento honrada de escuchar que hay personas enfermas que me escuchan, que hay personas como en este caso que están a punto de dejar este mundo y que me escuchan. Como artista siento que es difícil transmitir paz o gozo a las personas, pero cuando lo logro siento que valgo la pena en algo. El tener un don como el de la voz es algo que se siente muy especial y creo que es algo que hay que reconocer y algo con lo que hay que comprometerse, y bueno, escuchar este tipo de historias me dan mucho gusto. Yo normalmente en esas áreas o en los diferentes géneros de la música. Realmente, como ustedes saben, mi entrenamiento ha sido clásico, mi entrenamiento vocal es clásico y sigo trabajando muy fuertemente en mantener ese entrenamiento clásico. Creo que eso me da las bases para tomarme la libertad de hacer prácticamente lo que yo quiera. Es decir, puedo entrar a cualquier rango vocal sin lastimar mi voz. Por supuesto, todas las piezas que yo canto las disfruto por su momento, por el género y porque me gustan. Y además consideremos que normalmente tienden a fusionarse muchos géneros, desde la ópera, el rock, el pop, y finalmente todas estas piezas que yo canto son piezas por las que siento mucha pasión. Y creo que esto es lo que le ha dado un sonido distintivo a mi trabajo.